it has removed someone with the USN 095. Okay. Okay, let's start with the meeting. Okay, let's start with the session. I'm going to explain free function now. Okay, free function which is used in dynamic memory allocation. Then we'll start with unions, which are similar to structures in C or C++. Okay, let's start with dynamic memory allocation here. Let's declare. Let's declare a pointer. You know why we use pointers in dynamic memory allocation? Because dynamic memory allocation ಮಾಡಿದಾಗ memory blocks ಗೆ name ಇರಲ್ಲ. So name ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ memory blocks ನ access ಮಾಡಕ್ಕೆ we should have something. Okay, pointers are the very useful variables which are used to access memory blocks if there is no name for the particular memory block. So that's why I'm declaring a pointer here. As soon as I declare a pointer, it is going to create a memory block here with the name star p, with the name star p here. So initially a memory block alli ಏನು ಇರಲ್ಲ, garbage value, it may have garbage value, okay, or it will be having something called as null. That means it won't be pointing to any memory block. Pointer ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, p is equal to what I am writing here is int star. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I am going to write a function name called as malloc. Then I'm going to write something like this: 5 into size of int. I'm trying to create 5 integer memory blocks here. 5 integer memory blocks. That's why I'm writing size of int. Size of int and the Krishna computer gives, or size of operator gives the value result here, that is 2 or 4. 5 into 2, 10. 10 bytes of memory is allocated, not 10 memory blocks. Okay, 10 bytes of memory. 10 bytes of memory in ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 memory blocks, each with 2 bytes. So that is how memory blocks are created. For example, here memory blocks, either each size in 2 bytes. Okay, now observe here, there is a pointer which is not right now not pointing to any memory block. There are a group of memory blocks which are created using which function? Malloc function. They will be having some address here: 100, 102, 104, 106, 108. Okay, but malloc function has to return the address of these memory blocks. Okay, or at least address of the first memory block to something. So what I am writing here is p equals ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ malloc function ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ p ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. p ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is okay if I write p equals here, but malloc function void return type ಇರೋದ್ರಿಂದ malloc function return type ನ int star ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ integer return type ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am writing int star here. That I have explained already. Okay, now next thing is as soon as we execute this line, what happens here is pointer p ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ pointer ಒಳಗಡೆ null pointer ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, but when we write p equals here, null pointer ಏನಾಗುತ್ತೆ? null pointer ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, null pointer ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. null pointer ಹೋಗಿ ಈ pointer p ಒಳಗಡೆ ಈ malloc ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. malloc ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹಿಯರ್. 100 ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 100 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. there is no name here. That's why to access these memory blocks we need a pointer. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, that's I'm going to explain soon. So observe here, this is what happens here. See,
p equals ಈ ತರ ಬರೆದಾಗ p ಅಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ p ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, imagine that we have stored these values in the memory blocks. Okay, now because the pointer variable has already address of first memory block here, I can easily access 17 and display that 17 on the output screen. So what I can do here is I can write this line printf percentage d, because ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 17 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ percentage d ಬರೀತೀನಿ. percentage d ಆದ್ಮೇಲೆ I am going to write p. If I write p here, what computer will do is it will display 100. Okay, what I have to write is I have to display 17 here. If I have to display 17, what I am going to write here is I am going to write star p. Star p ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ p ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 17 ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 17 will be displayed on the output screen. So this is how it works. Now if I have to display the next value 18, I cannot still write the same printf statement. ಈಗ 18 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ printf ಬರೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ percentage d star p ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ p ಅಲ್ಲಿ p still has a value 100. So if I write star p, again it will display 17. So it won't display 18 here. So that is a problem. If I keep on writing the same printf statement, what I have to do is I have to change something here. See, next value display ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ p ಒಳಗಡೆ p ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು 102 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ನೌ what I am going to do is I am going to write this line p plus plus, or even I can write p plus 1, anything here. So p plus plus or p plus 1 ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ p plus plus ಅಥವಾ p plus 1 ಬರೆದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ int a equals 17. If I write a plus plus here, value of a gets incremented by 1 and the value of a becomes 18. Memory block ಅಲ್ಲಿ value of a ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ, 17 ಇದ್ದಿತ್ತು. Okay, but in case of pointers here, because the pointer p here has a value 100, if I write p plus plus, it won't see this plus plus operator is very peculiar. It works in different way for different kind of variables. For normal variables, it increments the value of a variable by 1. That is not a problem. For pointer variables, increment operator doesn't work the same way where it has worked for normal variables. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pointer variables ಅಲ್ಲಿ if I am using increment operator for pointer variable, if I write p plus plus here, value of p gets incremented by number of bytes of data type of p. I will repeat it. Pointer is integer pointer, pointer p ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಎಷ್ಟು int ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ p plus plus ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಓಕೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ p ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು 100 is though it is a number, it is address of some memory block. Clear? If I increment or if I write p plus plus here, computer won't increment 100 as a number, it will increment 100 as address. ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ memory blocks we have? Integer memory blocks we have, and pointer is also of type integer. So how many bytes it is taking for each memory block? 2 bytes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ increment in terms of number ಆಗಲ್ಲ, in terms of bytes ಆಗುತ್ತೆ. In terms of bytes ಆಗುತ್ತೆ. So how many bytes? Based on what kind of memory blocks the pointer is pointing to. What kind of memory blocks the pointer is pointing to? Integer memory blocks. So according to us here, each integer memory block takes 2 bytes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ p plus plus ಅಂದಾಗ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು p ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ p memory block ಬರೀತೀನಿ. In terms of bytes for next memory block ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 102 ಆಗುತ್ತೆ. So remember this. For pointer variables, increment operator works like
it has to increment number of bytes for each memory block. Akasmat, if we have created size of int ಬದಲು size of float ಅಂದ್ರೆ each memory block ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು floating point memory block ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ floating point memory block ಗೆ p ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ p ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೂಡ float ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, float star p, float size of float ಅಂದ್ರೆ each memory block either 4 bytes or 8 bytes ತಗೊಂತಾ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ if I had written float everything for everything here, and if I write p++, p 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ p++ ಬರೆದಾಗ 102 ಬದಲು 104 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. p++ and p+1 both are same. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ p, okay, pointer p is pointing to some particular memory block. You can keep on incrementing the pointer na increment ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೇ ತರ increment ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಕ್ಲಿಕ್ p++ ಆದ್ಮೇಲೆ if I write, okay, if I write printf, okay, if I write printf once again here after p++, percentage d star p, what will, okay, I don't know how, okay, what will display on the output screen? printf star percentage d star p ಬರ್ದಿರಾ 17 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. p++ ಅಂದಾಗ p ಒಳಗಡೆ ಇರೋ 100 ಇದು 102 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, again when you write printf percentage d star p ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ p 102 ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 18 ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 18. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ p++ and printf statements, I can use a for loop here, and using for loop I can keep on printing. Okay, so that is how we can print the values of the memory particular array which is created dynamically ಈ array na create ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so that is how we create values of the array. So instead of writing so many printf statements and so many p++ statements, what I can do here is I can write a for loop, and within for loop I can keep on printing the values. So let's write the for. Hope you are understanding. Okay. What we are going to do here is, imagine that we have already stored the values here. Okay, so we can write a for loop here for I equals 0, I less than n, I++, n value 5 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. for loop ಒಳಗಡೆ we can keep on writing this printf percentage d star p. You can write star p here, and before you close the flower bracket you can write p++. Every time p value print ಆದ್ಮೇಲೆ p++ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ for loop ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. printf percentage d for 17 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ p++ ಆಗುತ್ತೆ. p++ ಆದಾಗ p ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಇಂದ 102 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ for loop ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. printf percentage d star p. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 102 ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 18 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 17 ಆದ್ಮೇಲೆ 18 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ p++ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. Once the value of I becomes 5 here, 5 less than 5 condition fails, condition false ಆದಾಗ for loop ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is how you can allocate memory dynamically for arrays. This is how you can store the values in, this is how you can print the values of dynamically allocated array here. Okay,
Value store ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you can use the same procedure. Okay, instead of star p you can keep on writing p, then p plus plus. Star p ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ p ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Okay, so this is what dynamic memory allocation is. ಒಂದ್ಸತಿ dynamic memory allocate ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ. Okay, any memory block. Imagine if you are not writing for loop here, pointer will be pointing to the first memory block of group of memory blocks. Pointer will be pointing to first memory block of group of memory blocks like this. In star p equals int star one more. Okay, so now after doing everything, after storing the values in the memory blocks, after printing those values from the memory blocks, now values store ಮಾಡ್ತೀವಿ, values print ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ program ನ end ಮಾಡ್ತೀವಿ, closing flower bracket use ಮಾಡಿ. But there is a problem in C programming language that it cannot handle memory by default. What do you mean by handling memory by default? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ until that pointer stops pointing to these group of memory blocks. Okay, if this pointer is pointing to the first memory block here, all the memory blocks related to that particular memory block are under this pointer's control. So this pointer reserves all these memory blocks in its name, so that no other pointer or no other memory, no other variable can use these memory blocks. If I create memory dynamically, if I make a pointer point to these group of memory blocks, point ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೆದ್ರು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಹಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we don't want that, because that is what we call handling the memory blocks. Handling the memory blocks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any other program or any other variable can use those memory blocks. If these memory blocks are not freed from a particular pointer, they cannot be used by any other program or any other variable. Okay, that's why before we finish the program, always at the end of the program we have to write this statement, that is what we call free pointer name. As soon as I write this line, see, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. As soon as I write this free p, what happens here is ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? Pointer stops pointing to those memory blocks. When pointer stops pointing to those memory blocks, these memory blocks become free. They can be used by any other variable. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ a of i ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈ a of i ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಫ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ free. So these two are very important functions. One is malloc, another one is free. Malloc function ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ. Free function is very simple. Free pointer ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ.
ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ null value ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ null value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it won't be pointing to any other memory. Okay, so this is how it works. So remember these two functions, one is malloc, another one is free. Okay, so this is about dynamic memory allocation. Next we'll start with something called as C. Okay, so unions ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ you can declare any number of structure members. For example, int x float y ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, if I write only this much, computer won't create any memory block. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, if I write only this much, computer won't create any memory block. When computer creates a memory block, when we declare the variable of this structure, struct test in a variable create ಮಾಡಿದೆ, then if I'm telling about variables, what are these x and y which are written within the structure? These are structure members. These are called as structure members here. Okay, ivarana structure members anta karitivi. Test is a structure here. So what I'm going to do here is, after this one I'm going to write this line, struct test t1 anta baritini, struct test t1. As soon as I write struct test t1, computer creates a huge memory block. Computer creates a huge memory block. Within that huge memory block, it creates two subblocks. Okay, two subblocks here. One subblock is for structure member called as x. Another structure is for structure member called as y. And what will be the name of this huge memory block? This huge memory block's name is t1. So this is how structures are used. And the structure ಒಳಗಡೆ huge memory block li two separate memory blocks ಇರುತ್ತೆ. How to store the values in these two memory blocks? I can write this. t1 dot x equals 17, then t1 dot y equals 18.0. So as soon as I write t1 dot x, t1 ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ x ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ 17 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, y ಒಳಗಡೆ 18.0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how structures work. Hope you remember this one. Let's compare this same with unions here. Unions ಜೊತೆ compare ಮಾಡೋಣ. Unions look same as structures here. Structures ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, but instead of struct keyword we use a keyword called as union here. We use a keyword called as union. Name ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, like here struct test ಬದಲು union test ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Okay, union ಒಳಗಡೆ you can write anything like this, int x for example, then int y, two integer numbers ಬರೀತೀನಿ. See, compare these two, both are almost same. Only difference is the keyword which I am using. Instead of struct, I am using the keyword called as union here. That is the only difference you can find. Okay, that's a major difference. Now, what I am going to do is I have to create the variables of union. See, these are called as members of the union, like structure members, union members ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ computer won't be creating any memory block. Computer won't be creating any memory block here in unions. So how to create a variable of union? Same as structure, union test t1, union test t1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. As soon as I write this line, computer creates a huge memory block. Huge memory block create ಮಾಡುತ್ತೆ. Only difference is, observe here, x ಮತ್ತೆ y ಗೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಸಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಬೋತ್ x and y there will be same memory block. For both these x and y, it creates the same memory block within this huge memory block. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ this one and this one here. If it was structure, it would create two separate sub blocks for these two structure members x and y. But because it is union here, within union it creates only one sub block
both X and Y refer or will be sharing the same sub block or same memory block. ಇಲ್ಲಿ separate memory blocks na share ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ same memory block na share ಮಾಡುತ್ತೆ both X and Y. Now the problem arises because observe here now what happens. T1 dot X equal 17 ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is this? T1 dot X equals 17 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ computer goes to a memory block called as T1. It enters into a subblocks and it finds a subblock with the name X and it stores 17 here. Now what is the disadvantage or what happens here? Because both X and Y are sharing the same memory block, what happens here is after writing T1 dot X, if I write printf, okay, before that, if I write printf here for structures, printf %d X, printf %d Y. Now what will be the output of, okay, it's not X here, it is T dot X and this is T dot Y. T dot X ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. T dot Y ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 18 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so T dot X, T dot Y. But here observe, I'm going to write the same printf statements here. Printf %d, I have not initialized Y here, I have just initialized X. So %d, again here also we are going to use the, okay, it's not T dot X, it's T1 dot X, T1 dot Y. Okay, here also I'm using the same method. T1 dot, illu access ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dot operator use ಮಾಡ್ತೀರಾ. T1 dot X, I'll write one more printf statement. Printf %d T1 dot Y. Now tell me the output of these two lines. Printf %d T1 dot X ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, T1 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ X ಅನ್ನು ಸಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 17 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 17 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, T1 dot Y ಅಂತ ಬರೆದಾಗ computer goes to the memory block called as T1. It enters into the same sub block because both X and Y are sharing the same memory block here. Even the value of Y becomes 17 itself. So this is what the difference between structures and unions. Structure ಮತ್ತು unions ಗೆ major difference ಇದೆ. Structures ಅಲ್ಲಿ structure members different memory blocks na use ಮಾಡುತ್ತೆ. Each structure member will be having different sub block. In unions, all the members, union members will be sharing the same block here. So if I change anything for a particular member, that will be reflected in another member of union. So this is what we call unions in C programming language or unions in data structures. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, so these are what unions in data structures. So let's see some of the examples for unions. Okay, I have written them here. Okay, the same example which I explained. If you see this example, I'm creating a union within main function. So union ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ main function ಒಳಗಡೆ. If I write this int x int y, it's a huge memory. When I write, it's not union, it's union. When I write union test t, a huge memory block will be created called as t. Within that, a single memory block, single sub block will be created, which will be shared by both x and y. If I write t dot x is equal to 17, printf value of x is %d t dot x. In display ಆಗುತ್ತೆ 17 display ಆಗುತ್ತೆ. Printf value of y is %d t dot y. Again, it will display 17 itself. If one ಯಾವ್ದಾದ್ರು structure members initialize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, it will be reflected in all the structure members. So let's see one more example of that. Okay, I'll write one more program here. Do people have any other class now? Because I'll extend for 10 minutes or 5 minutes more. There are other class idea. Are you people there or anybody can answer? Sir, we have one more class at 11:15. At 11:15. Okay, I'll take only 5 minutes more, that's why. Okay, let's continue.
I'll write one more union now. Okay, so let's write the program itself. Void main. I'm going to write a union now. Union test. Within that, I'm going to write int x. Oh my god. Character y. Okay. Int x character y. After that, I'm going to declare a variable called as test. Okay. Union test t. Then I'm going to write t dot x equals some number. Okay, t dot x equals some number here. So as soon as I write union test t here, what computer will do is it will create a memory block. Okay, within that memory block, it will create one more subblock here. Now within that, it is going to assign both x and y. They'll share the same subblock here, and the huge memory block's name is t. Now, if I write printf statements here, printf %d t dot x, and one more printf statement, printf %d. It's not %d now, because if I have to display value of y, I have to check the data type of y here. Data type of y is char, so I cannot write %d. I need to write percentage. Why I write so bad? Percentage c. Okay. Then t dot y. Now, can you people guess the output? Because in memory block already 65 store ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು x ಅನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು both x and y are sharing the same memory block here. Same memory block share ಮಾಡ್ತಿದೆ. But the problem is t dot x ಆದರೆ 65 easily display ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. There is no problem because x is an integer variable here. So x in a value 65 ಆಗಿ display ಆಗುತ್ತೆ. But t dot y ಗೆ problem ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ y, the data type of y is character. So because it's a character variable here, it cannot display 65 as it is. Y cannot understand, or y cannot display 65 as it is. What y will do is it will convert this 65 into its ASCII value. Okay, ASCII. Okay, 65 na ASCII related character in ASCII character convert ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ data type of y is char here. So ASCII character ಏನಿದೆ ಅದ convert ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ display ಮಾಡುತ್ತೆ. So ASCII character of ASCII value 65 is A. So it is going to display A here on the output screen instead of displaying 65, because y cannot display 65 because it has a data type char here. That's why we are using %c. So this is how unions work. Remember, ಎರಡು integer ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ int x int y ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ both of them would have displayed 65 and 65 here. Because the data type changes here, though they share the same memory block, data type of them is different. X has the data type int and y has the data type char here. Int, because I did write this t dot x is equal to 65. So 65 store ಆಯ್ತು, x ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತದು, y ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. y ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 65 ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 65 ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದು a ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ 65 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 65 ಇಂದ ಬೈನರಿ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ a is 65 is a. ಸೊ t dot y ಅಂದಾಗ y ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 65 ಬಂದು a ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ t dot x is equal to 65, if I had written t dot y is equal to a within single quote, what these would have displayed? These would have displayed the same. So t dot y is equal to a ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 65 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 65 ಬದಲು ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, a ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. y ಗೆ a ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಸೊ
percentage c d dot y ಅಂದ ತಕ್ಷಣ a ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ x is integer. ಸೊ x ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ a ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು percentage d dot x ಅಂತ ಬರೆದಾಗ 65 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ unions are used in C programming language. Hope you have understood this one also. Here unions artha aaytu ankontini. So this is how unions are used. Let's check one more program here which I have already written. Okay, before that, let me explain one more thing which is very important. If I declare a union like this, union test int x float y char set of 20 union test t. Now t ಅನ್ನೋ memory block create ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ sub block create ಆಗುತ್ತೆ. Only one sub block. This sub block will be shared by both x, all of this x, y, z, all these variables. Now can you people guess what will be the size of this sub block here? What will be the size of this sub block? Or can you, if you people observe this example here, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ int x int y ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀನಿ. ಈ ಸಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜು ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಮೆಂಬರಿನ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೈಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because both x and y are integer itself here, so size of this sub block could be either 2 bytes or 4 bytes. Eradu same irodrinda there is no problem now. Okay, now consider this one here, this example, union test int x char y. This sub block create aguttalla both x and y ge, adra size character variable ge 1 byte saaku, but integer anno mattondu member irodrinda ee sub block ina size estirutte 2 bytes irutte total agi, though y needs only 1 byte. Because x needs 2 bytes here, the size of this subblock will be 2 bytes. Now, can you guess the size of this particular subblock here, which I have written? Int x float y char z. See, which member among these three has highest number of bytes or need highest number of bytes? Z needs highest number of bytes because I have created a character array here. This z needs 20 bytes. So, size of this subblock will be 20 bytes, though x needs only 2 bytes and y needs only 4 bytes. Subblock will be created for the largest structure member in among these, sorry, largest union members among these members here. So remember that. Okay, so that is how it works. Now if I write this line, t anta variable create ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now I'm going to write one more line here. Observe, t dot x is equal to 10, t dot y is equal to 10.5, t dot z is equal to x, y, z. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. x is an integer, that's why I am writing t dot x is equal to 10. So t dot x is equal to 10 ಅಂತ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ x, y, z ಮೂರು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, 10 will be there for both x, y, for all of this. So as soon after that, if I write t dot y is equal to 10.5, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this 10 will be replaced by 10.5 new value. So now the value of all of these x, y, z is 10.5 here. Now x integer ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10.5 ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, 10 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೌ t dot z is equal to, remember one more thing, because z is a character array here, z ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ t dot z is equal to x, y, z ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ
char z of 20 equals xyz ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Equals assignment operator doesn't work for assigning a string to a variable, string to a character array at the time of initialization, not at the time of declaration. So if you remember, there is a function called as strcpy, string copy ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. string copy ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ string copy ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. string copy, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ, XYZ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, Z ಅನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ strcpy string copy ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, t.z, xyz. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10.5 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈವನ್ ದಿಸ್ 10.5 ವಿಲ್ ಬಿ replaced by ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 10.5 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, t.z ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. t.z is this memory block. ಓಕೆ, ಆ t.z ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ xyz ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. xyz ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And draw a line here like this. If I write a printf statement here, printf %d, first to x value display ಮಾಡೋಣ, t.x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ printf %f t.y value display ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ printf %s, ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ z ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ s ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. t.z. Now can you people guess what will be the output of these 3 lines? ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ %d t.x ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ %d, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ x, y and z. t.y ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ XYZ ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ t.y ಗೆ. t.z ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ XYZ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ or data structure which are used to store different types of values in the same memory blocks. Okay, different types of values in the same memory block. Other structures agidre different type values in different sub blocks anta heltidvi. So this is about unions. Okay, so there are some examples. Okay, same example which I have explained. Other example observe ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Int x float y char z of 20 union, again I have written union here, I don't know why. Union test t.x 65 everything, t.y t.z something, then value of x, y, z is %d x again, %c, it's not %c, it's %f for y, %s for z. p.x, why this p.x here, this p.x, p.y, then t.z.
Hope you have understood this. So let's stop here. But before that, remember, for internals, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರೇಸ್, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. And I'll even send the topics in the groups, important topics for test. You can go through those topics only. I'll try to send the related material for those topics as soon as possible. So correctly ಓದ್ಕೊಡಿ, ನಾ ಹೇಳಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಚ್. ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. If you have any doubts, any queries, do let me know whenever you want to. Okay, I'll try to answer. So that is what. Be prepared for the test Monday. Okay, I'll send topics as soon as possible. Online class agiradana ready agi ashte. Thank you for attending. Let's stop here. Okay.